Cuando una general condecorada del Ejército de los Estados Unidos es arrestada erróneamente por oficiales de policía en plena tarde viernes mientras revisa documentos clasificados, el color de su piel y su rango militar se convierten en el centro de un escándalo que sacudieron los cimientos del departamento de la policía local y cambiar vidas para la tarde del viernes 15 de marzo comenzó como cualquier otra para la General Patricia Williams. A sus 45 años, esta distinguida mujer afroamericana había dedicado más de 2 décadas de su vida al servicio militar, ascendiendo hasta convertirse en una de las pocas mujeres negras en alcanzar el rango de general de brigada en el ejército de los Estados Unidos. Vestida con un elegante traje azul marino, Patricia se encontraba en una cafetería del centro financiero usando documentos clasificados mientras esperaba una importante videoconferencia con el Pentágono. Antes de seguir comenta desde que parte del mundo lo estás viendo y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no quieres perderte. Sus condecorations y logros la precedían, graduada magna cum laude de West Point, veterana de 3 despliegues internacionales, especialista en estrategia militar, y la primera mujer negra en dirigir la división de inteligencia estratégica del Comando Norte. Sin embargo, nada de eso importaría cuando el color de su piel se convertirá en el único factor que determinaría cómo la sociedad la percibiría. El café estaba lleno de ejecutivos, estudiantes universitarios y profesionales disfrutando de su descanso vespertino. Patricia había elegido una mesa discreta en la esquina, desde donde podía mantener privacidad para su llamada militar, mientras observaba el flujo constante de personas que transitaban por la avenida principal. Sus documentos estaban organizados meticulosamente sobre la mesa, reportes de inteligencia, análisis estratégicos y comunicados internos que requerían su atención inmediata. A las 3:47 p.m., su teléfono militar encriptado comenzó a vibrar. Era la llamada programada desde el Pentágono. Patricia respondió con su característica profesionalidad, manteniendo un tono firme pero lo suficientemente bajo para no comprometer la seguridad de la información que estaba a punto de discutir. General Williams, División de Inteligencia Estratégica, respondió mientras ajustaba sus lentes de lectura y se preparaba para tomar notas detalladas sobre la nueva situación internacional que requería su análisis experto. Mientras Patricia mantenía su conversación telefónica sobre asuntos de seguridad nacional, a 3 cuadras de distancia, los oficiales de policía Marcus Johnson y Steve Rodriguez recibían un report por radio que cambiaría drásticamente el curso de sus carreras y la vida de una general condecorada. La descripción era vaga pero alarmante. Mujer afroamericana, entre 40 y 50 años, posiblemente involucrada en actividades sospechosas relacionadas con documentación sensible en el distrito financiero. El report había seguido de una llamada anónima realizada por intención Q. Al observar a Patricia hablando en código militar y revisando documentos con clasificaciones visibles, había malinterpretado completamente la situación. En su ignorancia, este ciudadano había asumido que una mujer negra con documentos oficiales y hablando en términos técnicos militares debía estar involucrada en alguna actividad ilícita. Los estereotipos raciales y la falta de comprensión sobre la diversidad en las fuerzas armadas habían sembrado las semillas de lo que se convertiría en un incidente de proporciones épicas. Los oficiales Johnson y Rodriguez, ambos con menos de 5 años de experiencia en la fuerza,
Se dirigiron hacia la cafeteria sin verificar de que adamant la información recibida. Su entrenamiento les había enseñado a ser cautelosos, pero la prisión por demostrar eficiencia y el sesgo inconsciente que permite el departamento los llevó a actuar precipitadamente. Probablemente si otra llamada falsa, comentó Johnson. Mientras estacionaban su patrulla, pero más vale prevenir que lamentar. Al ingresar a la cafeteria, los dos oficiales inmediatamente identificaron a Patricia como la persona descrita en el report. Su entrenamiento debería haberles indicado que observaron la situación, evaluaron el contexto y se acercaron con profesionalismo. Sin embargo, la combinación de prejuicios raciales implícitos, falta de experiencia y la presión por actuar rápidamente los llevó a cometer el error más grave de sus carreras profesionales. Patricia continuaba su conversación telefónica, discutiendo estrategias de defensa nacional y coordinando operaciones internacionales. Completamente ajena al hecho de que dos oficiales de policía se acercaban hacia ella con intenciones de interrogarla, bajo sospecha de actividades criminales. Los documentos sobre su mesa contenían información que, en las manos correctas, contribuye a la seguridad nacional, pero que para los no entrenados podían parecer sospechosos o incluso incriminatorios. Disculpe, señora, necesitamos hablar con usted. Las palabras del oficial Johnson cortaron abruptamente la conversación telefónica de Patricia con el Pentágono. La general levantó la vista, confundida pero manteniendo su composure militar, y respondió cortésmente, en momento, por favor, estoy en una llamada oficial. Sin embargo, su solicitud razonable fue interpretada como resistencia por los oficiales, quienes inmediatamente escalaron la situación. Señora, corte la llamada, ahora mismo y ponga las manos donde podamos verlas, ordenó Rodríguez con un tono que no admite discusión. Patricia, con más de 20 años de experiencia liderando soldados en situaciones de alto estrés, reconoció inmediatamente que estaba ante oficiales mal entrenados que habían malinterpretado completamente la situación. Oficiales, soy la General Patricia Williams del Ejército de los Estados Unidos. Mis credentials están en mi cartera. ¿Podrían explicarme cuál es el problema? La mención de su rango militar debería haber sido suficiente para que los oficiales reconsideren su aproximación, pero en lugar de verificar sus credentials o solicitar identificación oficial, Johnson y Rodríguez interpretaron su respuesta como un intento de engaño. Claro. Yo soy el presidente. S.E. Burlow Johnson. Mientras Rodríguez comenzaba a solicitar refuerzos por radio, la situación se deterioraba rápidamente, alimentada por suposiciones erróneas y prejuicios que impedían a los oficiales reconocer la realidad ante sus ojos. Patricia intentó mantener la calma mientras explicaba su situación, pero cada palabra que pronunciaba parecía confirmar las sospechas infundadas de los oficiales. Cuando mencionó que estaba revisando documentos militares clasificados, Johnson inmediatamente asumió que se trataba de documentos robados o falsificados. Esos documentos podrían ser evidencia de espionaje, murmuró Rodríguez a su compañero, sin considerar la posibilidad de que estuvieran ante un oficial militar legítimo realizando sus funciones. Oficiales de la cafeteria, que momentos antes bulía con la actividad cotidiana de una tarde viernes, se había convertido en el escenario de una confrontación que atraía la atención de todos los presentes. Los clientes comenzaron a sacar sus teléfonos celulares, grabando lo que presenciaban sin comprender completamente la magnitud del error que se estaba desarrollando ante sus ojos. Patricia, consciente de que la situación podría escalar peligrosamente,
Tomo una decisión que cambiaría todo. Decidió Cooper completamente mientras mentalmente preparaba la llamada que sacudiría los cimientos del Departamento de Policía local. Está arrestada por posesión de documentos gubernamentales sin autorización y resistirse a la autoridad. Declaró Johnson mientras esposaba a la General Patricia Williams frente a una multitud de espectadores adunidos que grababan cada segundo del incidente. Patricia, manteniendo su dignidad militar incluso en esta situación humillante, no resistió físicamente pero dejó claro que este arresto tendría consecuencias que los oficiales no podían imaginar. Mientras la conducían hacia la patrulla, Patricia recordó las palabras de su mentor en West Point. En verdadero líder encuentra la fortaleza en los momentos más difíciles y convierte la adversidad en oportunidad para el cambio. Estas palabras resonaron en su mente, mientras planificaba mentalmente su respuesta a esta injusticia. Sabiendo que su posición le daba no solo la autoridad sino también la responsabilidad de asegurar que este tipo de incidentes no se repitirían. En la estación de policía, Patricia ejerció su derecho a una llamada telefónica, pero en lugar de contactar a un abogado civil como esperaban los oficiales, marcó directamente al Pentágono, específicamente a la oficina del General de División, Robert Sterling, su superior directo, y de los oficiales de más alto rango en el Comando Estratégico. General Sterling, habla Patricia Williams, necesito informar que he sido arrestada erróneamente por oficiales locales, mientras realizaba funciones oficiales. Requiero intervención inmediata. La conversación duró exactamente 4 minutos y 30 segundos, pero esos minutos desencadenaron una serie de eventos que remesarían la estructura de poder local. Sterling, un veterano de 40 años de servicio militar, inmediatamente activó los protocolos de emergencia para proteger a personal militar en situaciones civiles. En cuestión de minutos, llamadas desde Washington, D.C. comenzaron a llegar a la oficina del jefe de policía, al alcalde y al gobernador del estado. El sargento de turno, quien había estado procesando rutinariamente el arresto de Patricia, recibió una llamada que lo dejó paralizado. Habla el coronel James Mitchell desde el Pentágono. Tienen bajo custodia a la general de brigada Patricia Williams. Su liberación inmediata es requerida por orden del Comando Norte. El FBI está en camino para revisar los procedimientos seguidos en este arresto. La realidad del error cometido comenzó a manifestarse con una claridad brutal que haría temblar los cimientos del departamento. A las 7:30 p.m. del mismo día, menos de 4 horas después del arresto, una caravana de vehículos oficiales llegó a la estación de policía local. El FBI, representantes del Pentágono, un abogado militar y un oficial de asuntos públicos del ejército habían convergido para manejar lo que ya se había convertido en un incidente de alcance nacional. Patricia fue liberada inmediatamente, pero el daño a las carreras de los oficiales involucrados apenas comenzaba a manifestarse. La investigación interna reveló una cadena de errores sistemáticos que van más allá de la simple incompetencia individual. El departamento había fallado en entrenar adecuadamente a sus oficiales sobre procedimientos de verificación de identidad para personal militar. Había ignorado protocolos establecidos para situaciones que involucraban documentos potencialmente clasificados. Y más grave, había demostrado un patrón de sesgo racial en sus procedimientos de arresto que ahora sería examinado bajo el escrutinio federal. Los oficiales Johnson y Rodriguez enfrentaron consecuencias inmediatas y devastadoras. Johnson fue suspendido, sin goce de sueldo, mientras se realizaba la investigación federal,
y posteriormente fu despedido del departamento cuando se descubrió que había mentido en sus reports sobre el incidente. Su sueño de ascender en las fuerzas del orden se desvaneció, y su registro permanente le impediría trabajar en aplicación de la ley en cualquier jurisdicción del país. Rodríguez, quien había sido considerado un oficial prometedor con aspiraciones de unirse al FBI, vio como sus planes profesionales se desmoronaron completamente. Su solicitud para la Academia Federal fue rechazada automáticamente, y el incidente se convirtió en una marca permanente en su expediente que lo siguió a cada entrevista de trabajo subsecuente. La carrera policial que había visualizado como su vocación de vida terminó abruptamente a los 28 años de edad. El impacto se extendió más allá de los oficiales directamente involucrados. El jefe de policía fue forzado a renunciar después de que la investigación reveló deficiencias sistemáticas en el entrenamiento y supervisión departamental. 3 supervisors fueron degradados o resignados, y el departamento completo fue sometido a supervisión federal durante los siguientes 2 años, requiriendo la implementación de nuevos protocolos de entrenamiento en sensibilidad racial y procedimientos militares. 6 meses después del incidente que sacudió los cimientos del departamento de policía local, y resonó por todos los pasillos del Pentágono. La General Patricia Williams se encontró frente a un auditorio repleto de cadets de primer año en West Point. El air estaba cargado de expectación mientras estos futuros oficiales militares esperaban escuchar a primera mano la experiencia de una mujer que había convertido una humiliación personal en una lección nacional sobre dignidad, liderazgo y la lucha constante contra los prejuicios sistemáticos. El verdadero valor de un líder. Comenzó Patricia con su característica voz firme pero cálida. No es mide únicamente por cómo responde en el campo de batalla por las condecoraciones que lleva en su uniforme. Es mide por cómo transforma la adversidad personal en progreso colectivo, cómo convierte los momentos más oscuros en oportunidades para iluminar el camino hacia un futuro mejor. Sus palabras resonaron en el silencio auto del auditorio, donde cada cadet comprendía que estaban presentando no lo una conferencia, sino un testimonio viviente de resistencia y transformación en la general continuó explicando cómo su arresto erróneo había servido como un espejo brutal que reflejó las fallas sistemáticas no solo de un departamento de policía local, sino de una sociedad que enlujaba con los vestigios de prejuicios profundamente arraigados. Cuando esos oficiales me esposaron, relado con una mezcla de dolor y determinación en su voz, no estaban arrestando solo a Patricia Williams. Estaban arrestando a todas las suposiciones erróneas que habían aprendido sobre lo que una mujer negra podía o no podía ser en América. Estaban arrestando sus propios miedos y ignorancia. Las consecuencias del incidente habían trascendido ampliamente las fronteras de una simple confrontación entre civiles y militares. La experiencia de Patricia había resultado en la implementación de protocolos de capacitación completamente nuevos a nivel nacional, específicamente diseñados para educar a los oficiales de policía sobre el reconocimiento y respeto apropiado hacia personal militar fuera de servicio. Estos protocolos, conocidos como las directrices Williams, ahora requieren que todos los departamentos de policía recibieran entrenamiento especializado sobre identificación de personal militar, procedimientos de verificación de credencials militares y protocolos específicos para manejar situaciones que involucran documentos potencialmente clasificados. Más allá de los cambios procedimentales,
ese habían establecido canales de comunicación directa entre todas las bases militares locales y sus correspondientes departamentos de policía civiles. Estos canales no solo facilitaban la verificación rápida de identidades militares, sino que también promovían un entendimiento mutuo entre las fuerzas armadas y las fuerzas del orden civil, creando puentes de cooperación donde ni solo existía desconfianza y malentendidos. El impacto del incidente se había extendido también al ámbito académico y de investigación. Universidades prestigiosas habían iniciado estudios comprehensivos sobre sesgo racial en procedimientos policiales, utilizando el caso de Patricia como punto de partida para examinar patrones más amplios de discriminación sistemática. Estos estudios habían dado estadísticas alarmantes sobre la frecuencia con la que profesionales altamente calificados de minorías étnicas eran tratados con sospecha injustificada, llevando a reformas en departamentos de policía en todo el país. Para los oficiales Johnson y Rodríguez, las consecuencias de sus acciones continuaron resonando mucho después de que las cámaras se alejaran y la atención mediática se desvaneciera. Johnson, quien había sonado con una carrera extinguida en aplicación de la ley, se encontró trabajando en seguridad privada para centros comerciales, un trabajo que, aunque honesto, representaba una caída dramática de sus ambiciones originales. Cada día que se ponía su uniforme de guardia de seguridad, recordaba como un momento de prejuicio había destruido no solo su carrera, sino también su reputación profesional de manera irreversible. El impacto psicológico en Johnson había sido devastador. Sesiones de terapia habían revelado que su comportamiento durante el arresto había sido influenciado por prejuicios inconscientes que ni siquiera sabía que poseía. Su esposa había considerado el divorcio, no por falta de amor, sino por la vergüenza social de estar asociada con alguien cuyas acciones habían sido condenadas nacionalmente. Sus hijos habían enfrentado bullying en la escuela, donde compañeros los identificaban como los hijos del policía racista. La destrucción había sido total y sistemática, afectando cada aspecto de su vida personal y profesional. Rodríguez había tomado una decisión en más drástica. Había emigrado a otro estado, donde trabajaba en construcción, bajo un nombre ligeramente modificado, tratando desesperadamente de escapar de la sombra de su era. Sin embargo, la era digital había hecho imposible esconderse completamente. Videos del arresto continuaban circulando en redes sociales, y empleados potenciales inevitablemente descubrían su identidad verdadera durante verificaciones de antecedentes. Su sueño de unirse al FBI se había desvanecido completamente, reemplazado por la amarga realidad de trabajos manuales que, aunque dignos, representaban una vida completamente diferente a la que había dudado. La transformación personal de Rodríguez había sido profunda pero dolorosa. Había desarrollado una comprensión visceral de cómo los prejuicios pueden destruir no solo las vidas de las víctimas, sino también las de quienes las perpetúan. En sesiones de terapia grupal con otros oficiales que habían cometido errores similares, había aprendido que el racismo sistemático era una enfermedad social que infectaba incluso a aquellos que creían estar inmunes a ella. La historia de la General Williams se había convertido en un caso de estudio obligatorio en academias policiales de todo el país, así como en programas de entrenamiento militar. Su dignidad bajo presión extrema y su respuesta medida, pero contundente al injustice habían demostrado que el verdadero liderazgo se revela no en momentos de triunfo fácil,
sino en instantes de adversidad superada con gracia, propósito y una visión transformadora del futuro. El incident Williams, como legó a conocerse en círculos académicos y profesionales, había generado también cambios legislativos significativos. Nuevas leyes habían sido propuestas y aprobadas que establecen consecuencias más severas para arrestos discriminatorios, así como compensaciones obligatorias para víctimas de perfilado racial por parte de fuerzas del orden. Estas leyes, aun que no podían deshacer el daño causado, representaban un paso importante hacia la creación de un sistema de justicia más equitativo y responsable. El legado más duradero del incidente, sin embargo, residía en las conversaciones que había generado en hogares, escuelas y lugares de trabajo en todo el país. Familias habían comenzado a tener discusiones difíciles pero necesarias sobre raza, privilegio y prejuicio. Padres habían encontrado maneras de explicar a sus hijos por qué el color de la piel de una persona no debería determinar cómo es tratada por la sociedad. Maestros habían incorporado la historia en sus planes de estudio como un ejemplo de cómo los individuos pueden crear cambio sistemático a través de la resistencia digna y la acción constructiva. Patricia Williams había emergido de su experiencia traumática no como una víctima amargada, sino como una líder transformada que influencia se extendía ahora más allá de los confines militares hacia la sociedad civil. Su historia se había convertido en un testimonio poderoso de que una sola llamada telefónica, respaldada por la autoridad legítima y la indignación justa, puede derribar carreras construidas sobre cimientos de prejuicio, competencia, mientras simultáneamente construye puentes hacia un futuro más equitativo, profesional y humano para todos.